Isabela, o que está fazendo aí? Mr. Orson Wilde is here, and I'm going to stay with Miss Alice. What? Did you forget? Orson Wilde, you know, the star of American theatre. And he's visiting and staying with us. You did forget? No, not that. I meant you wanting to stay with Miss Alice. Yes, that's right. Miss Alice suggested it. She told me you couldn't possibly refuse. Deixa eu ver. If it's really what you want. It's the perfect solution, Mr. Holmes. Don't you agree? Guess what, Mrs. Hudson? Mr. Wilde is here to study my father's character for his next play. And he won't be disappointed, will he? Father is so pig-headed. I can't believe it! The great Sherlock Holmes standing in front of me! I'm sure that our two brains will... Brains. Tamo de volta, galera. Bora lá, mano. Continuar aí. Próximo caso. Que isso? Não sei o que é isso, mano. Narcisista. Só vai. Mr. Wilde, your room. Charming. This is such a fascinating city. We need to talk. I'd rather not. You're going to be angry again. Goodbye, Mr. Wilde. Então tá, né? Is it 5 o'clock already? I think I might go and ask Mrs. Hudson for some tea. Bora lá, clã. Encontre mais informações sobre Orson Welles. Eita, o cachorro tá puto. Oh, come on, Toby. Your soap bath couldn't have been as bad as that. Mano, uma estrela americana dos palcos de teatro visita Sherlock Holmes com a intenção de estudar para seu novo papel. Quando o curioso incidente noturno lança ambos em um caso. Tem que encontrar ele, né? Eu acho que ele tá no meu quarto. Não, não tá no meu não. Tá no quarto da filha. Ah, tem que fuçar nas coisas dele. Wilde truly has a perfect disguise kit. Do actors really need all this? Deixa eu ver. This must be grease paint. E... Pelo amor de Deus, mano. O cara quer olhar um... Ó, tem um símbolo aqui, ó. I use the same brushes for makeup. Que merda que é essa? Face powder of an excellent quality. I forgot my hat. Father? I am just checking, You've got something on your face. Is it makeup? it might be. Practicing my disguises, you know me.
Ué? No, don't touch that! Que cara burro, mano. Explodiu minha mesa. Ah, Mrs. Hudson, with our tea. Deixa eu ver. Saltos, impressa, indecisão. Not novo quite. cliente. We have a visitor. However, the lady is not so much angry as perplexed. Good day to you, gentlemen. My name is Mary Sutherland. I have come to you, Mr. Holmes, because I would give everything I have to know what has become of Mr. Hosmer Angel. Why the haste, Miss Sutherland? Mr. Hosmer Angel has disappeared, and my father, Mr. Winterbank, will do nothing. It makes me so angry. Deixa eu fazer a dedução aqui dela, mano. Deixa eu ver. Caralho, isso é marca de óculos, mano. Deixa eu ver. Ela é ostentadora ou ela é rica? Ela é rica. É, vai isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Casada? Anel de noivado. Deixa eu ver. É, essa não é de noivado. E a última dedução. Ué, tá com o sapato trocado, mano? Encerra. Deixa eu ver. Mr. Windybank is your stepfather, surely, since the name is different? Indeed, I call him father, although he is barely older than myself. And your mother is alive? Oh, yes. Although I wasn't best pleased when she married again, and so soon after father's death, and to a man so much younger than herself. Deixa eu ver. What is your connection with Mr. Hosmer Angel? I met him at the gasfitter's ball. Mr. Winterbank did not wish for me and Mother to attend. He never did wish us to go anywhere, but this time I was quite set on it. Fortunately, he left for France upon some business, and so didn't have any say in it. And I met Mr. Angel that night. We met again after that and would take walks together. But then Father returned, and we could no longer meet. Deixa eu ver. Por que seu padrasto era contra renda? Não sei, mano. Deixa eu ver. Why was your stepfather against your going anywhere? Well, he didn't like anything of that sort. He used to say that a woman should be happy in her own family circle. Did Mr. Hosmer Angel make no attempt to see you? Well, Father was going off again in a week. And Hosmer wrote and said that it would be better for us not to see each other until Father had gone. After that, he stopped writing. Endereço. Where does Mr. Angel live? I don't know exactly. I address all of his letters to the Leadenhall Street Post Office for collection. Noivos. Were you engaged? Oh yes, Mr. Holmes. Right after the first walk that we took. Do you have your own income? I do, from an inheritance. It was left to me by my Uncle Ned in Auckland. Then you have all that you could wish for, naturally. Well, I live at home and don't wish to be a burden to my family, so they have the use of the money. Is there anything else that you can tell me about Mr. Angel? He is a very shy man. He would rather walk with me in the evening, so as to be discreet. I put a missing persons notice in last Saturday's Chronicle. Here's a copy, and a letter from him. Haha, a love letter. Yes, I see. As I anticipated, this validates my deductions perfectly. What deductions, Mr. Mr. Wilde. Holmes. Tell her. Esse cara é louco, mano. Deixa eu ver aqui. Tem pista já pra fazer? Renda de Mary, marcas, personalidade. Eu acho que não vai dar pra ligar nenhuma aqui, mano, por enquanto. Ah lá. Não ligou nenhuma. Ah, não. Teve uma ideia. Deixa eu ver. Ó, porra, hein? Que descoberta. Demorou muito pra achar isso. Se a menina usa A love óculos, letter? uma carta Aren't de you amor, dying to read it, Holmes? de ler, Holmes. Deixa eu ver. Mr. Holmes, what do you think about the letter on the table? Do you think it might help?
Desaparecimento do cara, né? Deixa eu ver essa carta. Por favor, não preocupe sua doce cabecinha. Você acha que eu diria alguma coisa à sua família que não compreende nada do amor? Tivemos momentos maravilhosos juntos, mas beleza. This is strange. The love letter is typewritten. Good quality paper, quite smooth. Fairly common ink, nothing special. I'm waiting for the moment when your stepfather leaves once more. We had a wonderful time together, didn't we, while your father was in France? Eu preciso fazer Miss o quê? Sutherland only met with Hosmer Angel while the stepfather was absent. Hosmer Angel decided not to leave his signature. Let's study this letter more closely. There are some letters with typographical defects. Miss Sutherland, do you have any other letters from Mr. Angel? Unfortunately not. But I've brought my father's letter from Paris. Here it is. The stepfather's letter is also typewritten. I hope that you'll be an obedient girl. Take my advice. Stay at home. Quite common paper with a light yellow tint. Fairly common ink, nothing special. O que mais tem aqui? Miss Sutherland's stepfather's signature. The stepfather is trying to keep the daughter at home. Let's study this letter more closely. Aqui, ó. There are some letters with typographical defects. Both letters have typographical defects. They merit further attention. This letter has a defect. One more letter with a defect. Mano. Aqui, ó. Outra. One more letter with a defect. Outra. One more letter with a defect. One more letter with a defect. Ah, it's the same letter with the same defect in both instances. Another letter match with the same defects. Another letter match with the same defects. So, based on the specific defects, we could say that these letters were composed on the same typewriter. Deixa eu ver, tem outra dedução aqui, mano. Carta, deixa eu ver. Calma aí, calma aí. Eu acho que é carta e mantido em casa. Ih, não, é isso aqui. Agora já vai ligar os pontos. Uma única máquina de escrever. Sério, não ligou nenhum ponto. Deixa eu ver aqui se tem mais coisa aqui. Opa, tem mais uma. Liga nada? Vamos ver. Deixa eu ver, ó. Comportamento. Por alguma razão, Holmes Angel só se encontrava com Mary quando seu padrasto estava fora, viajando a negócio. Não estava ciente de seu relacionamento com Rosa. Era um homem tímido e reticente, que não queria causar problemas. Ô, mano, pelo jeito disso aqui, parece ser o mesmo cara, né, velho? Ó, o padrasto de Mary mentiu, ele não saiu em viagem, por descobrir que Mary o estava desobedecendo. O padrasto de Mary viajou a negócios, dando a ela a oportunidade de se encontrar secretamente. Deixa eu ver se é isso aqui, mano. É. Por enquanto é, né? Deixa eu ver se eu colocar o outro, o que que dá. Dá uma ligação também. É, mano, ele mentiu. É o mais provável, né? Porque como a carta foi escrita na mesma máquina de escrever. Tem mais? Mantido em casa. Deixa eu ver. É de interesse da família que Mary permaneça solteira, visto que ela tem acesso à herança dela.
Mary e seu padrasto confiam no outro. O padrasto de Mary pediu a ela para ser em casa porque acreditava que isso seria melhor pra... Eu acho que é esse aqui, mano. Mas já? What the fuck, mano? Não é possível. Ó, esconder a verdade, contar a Mary a verdadeira identidade de Rosemary Angel causará a ela muita aflição. Tem como continuar investigando? Deixa eu ver aqui, mano. Acho que nesse caso não tem como, I think this case is fairly obvious, don't you, Mr. Holmes? What else can I tell you? Sei lá, mano, diz alguma coisa, mano. Mas eu tenho quase certeza que esse caso é só isso, mano. Deixa eu ver aqui. Tem as cartas. Resolvo o carro, não tem... Ó, o carro não, o caso não tem nada pra fazer. O jeito é culpar o cara mesmo, dizer a verdade. Deixa eu ver. Só vai. You should try to let Mr. Hosmer Angel vanish from your memory, as he has done from your life. Then you don't think I'll see him again? I fear not. Then what has happened to him? Your stepfather married your mother for her money, and also enjoyed the use of your income. But with your personal advantages, it was clear that you would not remain single for long, even with him keeping you at home. He disguised himself and reappeared as Mr. Hosmer Angel. He brought you as far as the church door and then conveniently slipped away. To bring you to this conclusion in such a dramatic manner that it would leave a permanent impression upon your mind. You have been cruelly tricked, Miss Sutherland. Oh, Mr. Holmes. No, I acreditar, can't believe it. But we were engaged. Oh, it's horrible to think about. But, thank you for all you have done, Mr. Holmes. Holmes, you could have been more diplomatic. Ó o cara, doido. Vamos ver, né? Próximo caso agora, mano. Não sei se eu encerro esse vídeo por aqui. Tem pouco tempo, né? Em comparação aos outros, só vamos. Vamos ver o que vai acontecer, mano. Caso demore, eu encerro esse vídeo aqui, doido. A gente começa num próximo. Acho melhor, hein? Então, galera, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Quem gostou, não esqueça de avaliar. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço, valeu, falou e fui.